И всем здорово, дорогие мои геймеры, меня по-прежнему зовут Евгений, вы на YouTube-канале Курмаев Play Life, и сегодня, благодаря моему подписчику Сане, спасибо тебе, братан, мы погружаемся в мир волшебства, где мы создадим себя, насколько я, по крайней мере, знаю, и будем постигать азы, а возможно и даже больше в мире волшебства. Из вселенной Гарри Поттера в игре Hogwarts Legacy, которую я безумно ждал. Ребятки, являюсь огромным фанатом серии Гарри Поттера и прям безумно ждал классной, качественной, отличной игры по этой вселенной. Я надеюсь, что мы ее получим. В общем, не буду долго тянуть кота за яйца. Играю на PlayStation 5. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на данный канал, если вы вдруг по какой-то причине еще не подписаны. Прожимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о всех новых стримах и трансляциях. Также, ребятушки, обязательно подписывайтесь на мой основной канал, на котором я делаю различные видеоигровые видосики, такие как обзоры, блоги, топы, мнения, распаковки и огромное множество всего интересного на видеоигровую тематику. Ссылочка на основной канал в описании под данным стримом есть. Огромная просьба к тем, кто на этот самый основной канал еще не подписан, друзья, пожалуйста, прямо сейчас переходите и подписывайтесь. Этим вы безумно сильно меня поддержите. Вступайте в мой паблик ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Дискорде, где мы общаемся, играем все вместе. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там я публикую различные интересные видеоигровые новости, которые вы больше нигде не увидите, анонсы стримов, различные голосования, опросы и много-много всего интересного. Все ссылки на соцсети в описании, перейдите и подпишитесь. И, ребятушки, если захотите поддержать канал или меня лично финансово донатами, ссылка на банковскую карту и на Donation Alerts также есть в описании под данным стримом. Я вам за любую поддержку скажу огромное спасибо. И от всей души буду безумно признателен. И напоминаю, что топ-донатер по итогам месяца на данном канале получает право выбрать следующую игру для прохождения. Поэтому, если есть желание, возможность, то не поскупитесь, будет очень круто. Ну и напоследок напоминаю тебе, мой дорогой друг, что ты можешь заказать стрим. Если тебе в моем исполнении на данном канале хочется увидеть какую-то конкретную игру, ты можешь задонатить 500 рублей, написать название игры. И если эту игру возможно купить, скачать или еще как-то достать, то она непременно тут появится. Но решать, как говорится, только вам. А я сейчас звук проверю и будем начинать. Так, ну, вроде как со звуком все окейно. Нияз, здорово, дружище, спасибо, что заглянул. Хорошего тебе вечера и приятнейшего просмотра. А я запускаю, наконец-таки, Гарри Поттера. Насколько я знаю, в этой игре вообще аж 5 графических режимов. И какой из них выбрать, я, если честно, затрудняюсь. Поэтому, ну, буду ждать ваших советов, Нияз, в частности, твоего. Ты же у нас шаришь. Но ждал прям игру просто до безумия. Вы даже не представляете, насколько сильно я ее ждал. Я надеюсь, что она оправдается. Чтение меню. Если переходите в режим прицеливания, вы хотите использовать... Подожди. Вот. Функция чтения меню, которая читает текст, кнопки и другие... Нет. Этого нам не надо. Дальтонизма. А зачем он нам вообще? Ну окей. Переключать режим прицеливания. Фиг его знает. Левша выключить. Мертвая зона. Визуализатор аудио, то есть... все понятно, значки... Прозрачность, режим текста нормальный. Врубай с трассировкой. Окей, если я найду, где это есть, то обязательно. Я надеюсь, что это будет. Режим рендеринга с высокой четкостью, при котором делается упор на разрешение и качество графики. Перформанс режим с высокой частотой кадров, при котором делается упор на производительность. Ну, то есть... Вот это, наверное, да? Ну окей, продолжим. Наверное, так. Хорошо, все принимаю, я хочу играть. Пустите меня в игру. Получите свои награды. Приветствую запись фан-клуба Гарри Поттера к вашей учетной записи Warner Bros. Games, чтобы открыть доступ к эксклюзивным наградам. Перенесите свои личности с сайта Hogwarts Наследие. После привязки некоторых в игре будут отражаться в фан-клубе Гарри Поттер. Привязка не является обязательным и не влияет на геймплей. Да нафиг. И чё? Я типа получаю все это? Окей, то есть я что-то типа получил. Хорошо. Я надеюсь, что все будет замечательно. Врубай с трассировкой. Но я на самом деле тоже думал, что с трассировочкой двигатель пилотки станет едва заметным. Ну, оно едва заметно и так, в целом. То есть,
Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента первого курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами министерство любезно согласилось позволить профессору Элизару Фигу помочь вам точить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Нифига себе. Вот что помешало Ворнерам перевести сразу и рыцарей Готэма. Хороший вопрос, братан. Так. Ой, это что за Том Холланд, твою дивизию? Так, предустановки. То есть это у нас... Подожди. Это девочка. Ну, девочку я создавать из себя пока не считаю нужным. Я все-таки мальчик. Форма лица. У меня более такая она... О, это не я. Это тоже не я. Вот, ну... Но это явно на меня не похоже. Вот более-менее... Ну, вот этот, наверное, в школе, если брать. Цвет кожи. Это темнее становится или наоборот? Да, это темнее. Мне надо, наоборот, посветлее сделать. Ну, типа такого, да, наверное. Очки. Ёшкин-матрёшкин. Ну, вообще, я в школе тоже носил очки, но... Ладно, без очков давайте. Так, прическа. Ну, я явно не был лысым в школе, поэтому, гайс... Без обид, но тут я буду явно не лысый. Хотя сейчас я лысый, но все-таки я явно тогда был не лысым. Поэтому, ну... это понял. Ну да. Меня с такими волосами, я боюсь, не поняли бы. Надо блондина. Такого русого. Ну... Во. Подожди, а здесь... Цвет кожи-то тоже он по-другому, да, совершенно распределяется. Ну, тут темные тона уже пошли. Нам надо посветлей. Ну, по сути... Ну, по сути, да. В принципе, можно так сказать. Так, это что? Шрамы и метки. Йок. У меня есть над губой шрам, но не такой. Не, ну это перебор со шрамами. Вот это вот прикольный, как у Сабзира. Ниже нуля, типа такой. Ладно. Состояние кожи, господи. Цвет глаз. Или что это? Цвет глаз, да. Я голубоглазый. Голубоглазый блондин. Практически идеальный. Ну, типа вот такого давай. Во, прям красота. Брови, в принципе... Ну, блин, форму бровей свою я сейчас не вижу. Но они у меня достаточно густенькие такие. Типа... Не, ну это перебор какой-то вообще. Ну, в принципе, вот неплохой. Да, неплохой форма бровей. Цвет бровей. Ну, цвет бровей у меня такой же должен быть, как цвет кожи. Ой, цвет волос, правильно? Какой он был только, я не помню. Ну, плюс-минус. Ну, типа... Блин, ну это, конечно, жесткач. Подожди. Где цвет волос? Нет, это уже назад слишком. Да куда ты уехал-то? Ну, типа вот, ладно. Тон, первый голос. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. В смысле? I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help. A few cobwebs and some... I'm eager to get to... It was wonderful. I am indeed a student, but I could very well be... It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class.
Так, нормально, тяжело. Ну, нормально, наверное. Ну, тяжело, наверное, смысла нет. Так, имя. А на русском? Ладно, пускай будет... Пускай будет так. Пускай будет так, нормально. Пускай будет... Ну, это все-таки ролевая игра. И имя я здесь пишу типа свое. Да, конечно, волшебник. Какая волшебница. Все, что ли? Ну, в целом... В целом, вроде как, да, можно, наверное, начинать. Ну да, я думаю, да. Погнали! It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How?
She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on! The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Так, окей. Здорово, Стас. Да, дела нормально. Сам как поживаешь, рассказывай. Игру мне подарили, не знаю, сколько она стоит. Спасибо тебе, What братан. happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Здорово, Ванька. Ну да, у меня в школе были волосы. Я не всегда был I'm лысый, feeling better, представь. sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, не ясно. А я выбрал режим с трассировкой? Или нет? Где графон-то? Вот, да? Ой. А, вот он с трассировкой лучей. Ну окей. Подожди, а как мне перезапустить? Или вообще надо выйти из игры? Ладно, это пока так. Давайте смотрим. С трассировкой я фиг знаю. Ну прикольно, кстати, прикольно. Ощущается классно. Начало такое прям бодренькое. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be.
Вот откуда у Санька столько денег, чтобы постоянно давать игры, которые ни одну копейку стоят. Ну, Саня красавчик. Я не лезу в чужие карманы. Мне самое главное, что у него есть такая возможность, и за что ему огромное спасибо. Норм, все, на мойку давай заезжай, поболтаем. А ты там, что ли, постоянно сейчас? Если ты там, ну, давай заеду на днях. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Твой голос похож на Джарвиса. На Джарвиса в игре ты имеешь в виду? Так, уберись-ка. Ну, короче, следующий стрим будет с трассировкой. Сегодня без трассировки. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Блин, ну выглядит классно на самом деле. То есть для РПГ с открытым миром. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Так, ну ладно, я тут не буду делать пока, что меня не Is просят. that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Окей, Стас, братан, без проблем. Санька, возьму твой номер. Нажмите R2. Excellent. Так, используйте камеру для выбора текущей цели. Некоторые игроки предпочитают выбирать цели и перемещать своего персонажа, используя один и тот же джойстик. Для этого в настройках необходимо отключить функцию прицеливания с помощью камеры. А, это с помощью камеры прицеливания даже есть. Прикольно. То есть даже не с помощью стика, а с помощью... That was a bit rougher than I'd expected. Ага. Your wand work's improving with every cast. А в этих что, это Thank you, бывает sir. вообще? Ну, то есть вообще в них есть смысл стрелять или нет? Да, особо вроде нет. Ah, up there. А, теперь наверх. А если я... Блин, профессор-то нормально так двигается. Не, подожди, профессор, а можно я огляжусь? Я не знаю, для чего вообще сюда хожу. О, смотри-ка. 45 монет каких-то я взял. Что за монеты? Фиг его знает, если честно. Ну ладно. Пригодится. We're close now. It's just ahead. Чувствую, надолго меня эта игра засосет. Интересно, насколько она длинная. Steady yourself. Reparo! Вынужден признать, что это круто. Это круто и выглядит классно. И через геймпад все ощущается, кстати. Almost there. Функции DualSense, судя по всему, в этой игре работают. Не знаю, зачем я это делаю, ну ладно. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Мне вот эта статуя кажется необычной, если честно. На мини-карте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Нажмите «Держите вверх», чтобы посмотреть информацию о целях задания. Окей.
С помощью портала профессор Фиг и я переместились к отдаленному утесу. Так, нам нужно исследовать таинственные руины. Окей, на. Я не против, как бы. Давай посмотрим, что здесь есть. Торопиться я не буду. Торопиться мне смысла нет, осмотреться надо. Так, подожди, профессор. Прежде чем идти куда-то... О, есть прыжок. Это прыжок. Professor, this statue... This may have been his home. Я не знаю, надо смысл вообще эти горшки разбивать, есть или нет. Или так это просто все. Хорошо. А пускай, а вам-то зачем карту видеть, братан? Это всего лишь карта. Вам же главное меня видеть. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Стас, у тебя же вроде тоже PS5 есть, да? Насколько я знаю. По-моему, есть. Вроде Андрюха мне говорил, что у тебя есть PS5. Или Санек, я не помню. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Сейчас узнаем. А, ачивка есть, разбить все вазы в игре. What's this? Professor Fig! Что? Зеркало? Так, ладно, давай подойдем. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Че? Так, посфиг. Что делать? Давай исследовать. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? Ух ты. I don't believe it. Разбудите гоблина. Блин, классно, слушай, графон. Как красиво выглядит, реально, охренеть. Hello? It can't be. Just a moment. Oh. Anything here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Блин, как в этом, как в Гарри Поттере на PlayStation 1 был. In fact,
You'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Только там надо было ей прям управлять, я Take a помню. breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. В Steam она стоит 1200 рублей. И... Окей. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Здорово, Сань. Здорово, дружище. Еще раз спасибо тебе. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Не знаю, почему не ясно, она столько в Steam стоит, фиг его поймешь. Там что-то было. Vault 12. Thank you for your help. Подожди, Женька, не заходи. Это что такое? А, сундук, вот видите. Вот, еще 45 монет. Классно, пришел в банк, чтобы ограбить сундуки. Отлично, вообще просто. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Так, сфиксируйте свою палочку с помощью L и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажми соответствующую кнопку при появлении подсказки. Окей. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Типа ведьмачье чутье, что ли? Прикольно. Окей, давай подойдем. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container.
If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Окей. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Блин, прикольно, слушай. Чувствуется дух прям Гарри Поттера, мне это нравится. Revelio. Ну ладно, лучше за профессором пока просто идем, да? И перс у меня прям вылет, и я... I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Что это? Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Здорово, Ахмед. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Игра на пятерке идет, ну, пока отлично. Пока на данный момент прям хорошо, никаких проблем. Так, вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмоса освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Привет, здорово, Damnation. Первое впечатление, уже 5 часов в замке набегал. Режим производит 60 FPS, 2560 на 1440. Пока все отлично, пока мне нравится. Ну, что играет я полчаса, чуть больше. Пока отлично все, мне прям, ну, нравится. Я чувствую прям атмосферу Гарри Поттера, и мне это нравится. Я поставил режим там графики, но потом в настройках поменял на режим с трассировкой. Он будет на следующем стриме, там после перезапуска игры он только вступает в силу. Ну, ничего страшного. R2 и нажмите треугольник, чтобы использовать... Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Подожди. Что надо? Revelio. Lumos. Подожди, давай. Я понял. Ага, понял. Все, понял. Ай, не увернулся. А ты и то, вот и то. Прикольно, слушай, мне нравится. Так. Stay close. Revelio.
Lumos. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? Подожди. This isn't good. Where am I supposed to go? Во-первых, для начала бабки. Horizon 2 скоро в подписку попадет, интересно. Покупать что-то не хочу. Покупать вообще не стоит ее, я тебе честно скажу, Horizon 2. Вот я тебе сразу скажу честно, она не стоит вообще денег. Ну, по скидке, может быть, по большой, но не по фулл прайсу, это однозначно. Поэтому, ну, совет мой, подожди. Боевка, кстати, прикольная, мне понравилась. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Ага, понял, я понял. Все, всех твоих надо поднять. Давай. Удерживать треугольник во время применения протега, чтобы контратаковать, оглушить врагов заклинанием остолбеней. Ага, окей. Блин, увернулся. Давай, что так. Давай. Надо новых заклинаний будет изучить, тогда будет вообще все отлично. Вообще с помощью камеры неплохо так это. Прикольно. Lumos. Отлично. Ахмед, и скоро для нее в апреле вроде еще DLC выходит. Ну да, если диском... Ну однозначно я тебе говорю. Я бы на твоем месте, братан, брал только по огромной скидке. Даже диском. Ну у меня она на диске, но... Не стоит, к сожалению, игра своих денег даже близко. То есть если первая часть была достаточно хороша, то вторая часть, к сожалению, очень сильно подвела. Первая была в разы лучше, Ахмед. В разы просто лучше, братан, она была. Ревелио. Блин, ну окружение очень круто выглядит. Мне прям нравится. И геймплей, ну, мне пока тоже нравится. Так, и что тут? Дверь я вижу, я просто пока исследую. Ага, вон и что. Сундук надо взять. Сундучок по-любому надо. Так, и мне типа что, сюда? Или что? Согласитесь, любая игра вкуса, любая игра это... Are you there? Professor Fig. Yes. Lumos. Godric's heart, I'm glad you're all right. I'm somehow back in the entry room. Revelio. I don't see a way to open the door. There must be something. I'll keep looking over here. Любая игра, братан, вкусовщина. Абсолютно любая. Так, подожди, а что мне надо сделать? Я что-то просрал момент, походу. Так. Подожди, что надо сделать? Да мне нормально, братан, пока. Подожди. Revelio. Lumos. Люмос. Что от меня хотят-то? Я что-то не совсем понял сейчас.
Подожди. Ага. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.
Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ваш выбор в шляпе или сам выберешь? Если сам, то какой возьмешь? Я Гриффиндор возьму, братан, по-любому. Реальные пацаны только в Гриффиндоре учатся. По поводу Horizon 2, Ахмед, естественно, в разы лучше выглядит. Но насколько там убогие диалоги, это вообще жесть просто. Настолько скучные. Я прям засыпал на стриме. Это, видимо, пролог был, окей. Прикольно. Прикольно, мне понравилось то, что стоял в прологе. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it?
A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Better be Gryffindor! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, окей, давай, пожалуйста, в Хогвартс. Отлично. Ну, лично я не брал никакой дополнительный SSD-шник, он вообще не нужен. Мне памяти лично хватает. Я не играю в 10 тысяч игр одновременно, как-то. До этого у меня руки не дошли. Но в целом... Так, офигеть. Подожди, а как мне... Что это такое? А, ну это R2. Подожди, а он вот так? Now, which way is the common room? Так, вот сюда, наверное, да? Блин, замок... замок красивый. Starting Hogwarts in your 5th year. Типа заклинание нужно? Lumos. Нет, не то, явно. Здорово, всем здорово.
Revelio. Типа студентики, тут со всеми можно. If I get caught, I shan't offend you. In the great hall, if I could. It's always so warm and lively. Oh, what did I do wrong this time? Попробуй позже, попробуй, братан, обязательно. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Так, хорошо. Revelio. Короче, всем надо представиться. That girl thinks she can get away with She anything. gets bolder every year. Some are much better. Интересно, а как я должен ей представиться, если она там где-то наверху? I adore the hamlets near the coast. Don't fall off this time, Nelly. Чайку жахнем. Здорово, ребята, здорово, что это творится? Here, have a sip. Go on. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Какие все дружелюбные. Так, а как мне с ней
пообщаться. She gets bolder every year. Nellie, please Nellie get down. anything The for professor could attention. arrive any moment. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Это сейчас кто сказал? Ты, что ли? Ну, пускай ждет. Здорово, Санек, здорово. Да отлично, сам как поживаешь? Ну, пока прикольно. Пока круто. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Санек, я сомневаюсь, что здесь This есть way. тот, кого нельзя называть, потому Рублей. что это все-таки происходит типа действия за много лет до Гарри Поттера. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Кто главный враг, я лично пока не знаю. То есть, ну, пока вообще непонятно. Это, по сути, начало игры. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Здорово, Сань. Ой, Сань, говорю, Нейтан, привет.
Спасибо, что пришел. Приятного просмотра. Можно ли пойти на Слизерин и стать темным волшебником? Ты можешь выбрать любой факультет, фактически, я так понял. Но я, как реальный пацан, братан, выбрал, естественно, Гриффиндор. Слизерин это... The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Он что, какает, что сидит? Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Так, портрет Баруфио, страница руководства. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф» и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Круто. Можно. А в Кедавру точно можно. Я это точно знаю, но это дальше уже будет. Открыли испытания из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Давайте. Это ваш уровень волшебства. Опыт XP, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в расположении... в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Ага. Угу. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Окей. Хотел бы братухой стать Волан-де-Морта? Нормально, братан, конечно. Нехило ты так замыслил. Очки с регалиями Хогвартса. А как их ставить? Так, есть инвентарь. Снаряжение. Так. У этого предмета нет волшебных свойств. Но зато я так понимаю, что... во-во, я прям как в жизни все будет. Ну ладно, давай. Очки я носил. Господи, гэнгста, просто гэнгста. Ну нет, это уже как-то слишком. В смысле, есть другая мантия? Вообще без мантии. Не, уж без мантии не круто. Это чё? Ай, господи, ходить в этом, но это же скач. Нет, спасибо. Что-то тут какие-то коллекции. Ну, я понял. На самом деле не особо, но ладно. Ну ладно, это я так понимаю потом. Блин, задания какие-то. Ну-ка, подожди. Так. Подожди, это... Побочки. Ладно. Так, следуйте за профессором Уизли. Пойдем. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside. Revelio. Да я вроде... дверь, которая пока закрыта, я так понял. Угу. Ну, кошак. No time to waste. You've classes to attend. Ну, кто-то, да, кто-то из его родственников. Из его предков, скажем так. Revelio. Тут даже ведьмачье чутье
Видишь, есть, типа, как у Ведьмака. Ну, короче, я так понимаю, все равно в каком-то роде вдохновлялись. Видимо, это, я так понимаю, зажигать надо будет. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Открыть карту, окей. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположен гостиный большой зал. Так, точки летучего пламени. Так. Подожди, а куда мне надо? Ага. Только я не могу, правильно? Центральный зал, окей. То есть я переместился типа в центральный зал. Ради бога, вообще никаких проблем. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Замечательно. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Нет, Санек, не так давно. В 6. Пол-6 начал стрим. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Вначале там был этот, как, типа вступление. Ты можешь запись стрима потом пересмотреть, если тебе интересно, конечно. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Мне боевка здесь понравилась. Боевка классная. Посмотри, потом перемотай. Ну или перемотай, или посмотри потом в записи. Тут в начале махач был. Прикольно сделано. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes. All terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard. And a talented teacher. Ай. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor.
Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так. Revelio. Че? Это что за звук? Когда что-то находят? Во. Во. Богато украшенный фонтан с искусственно вырезанными статуями. Так. Понятно. Ничего такого сверхъестественного. Это что такое? Понятно. Она замдиректора, я так понял, здесь. Судя по всему. Ладно, давай фиг. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Не, Санек, фиг не директор, фиг типа, знаешь, типа ментора, короче. То есть он помогает, подсказывает. Так, этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории. Откройте новые возможности и заработайте опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требований уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания нужно изучить в выполнении задачи профессора или в качестве награды за задание. Так, занятия по защите от темных искусств и занятия по заклинаниям у нас. Так, согласно карте из руководства, класс профессора Рон находится в астрономическом крыле. Этот замок просто огромен, возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас, чтобы он помог мне найти дорогу. Окей. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. То есть, это что? А. То есть я могу его включить? Подожди. Revelio. Ну окей, я понял. А это что? There's something in there. I just know. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora.
Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Я понял, это типа побочка такая. Почему крашеный? Он белобрысый, как я. Где он крашеный? Сам ты крашеный. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Нет, знаешь, я сначала подумал, что это Белла Рамзи, короче, которая в «Игре престолов» снималась и играет Элли в Last of Us сериале. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Чё ты какой, блин? Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the Баба mystery. моя. Этот... А, раскройте секрет картины. Каким макаром? Revelio. Lumos. Опа. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Что это такое? This looks like the location from the paint. Let's get you back to your frame, little moth. Нифига себе, смотри, Не, ну я просто... Короче, я просто крут. Как его вернуть? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Не, ну я офигенен. Watch yourself. Прикольно. Элеонора. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Все, отдай мне, на уроки надо идти. I should have seen that. Revelio. Так, ну-ка. Все, я пошел учиться. Мне учиться надо. Все дела. При этом как можно чаще нажимать это Ревелио, чтобы... You can't imagine how inconvenient travel was before I invented glue. Такая, ты изобрела летучий порох. Блин, Хогвартс. Че, еще что-то? В смысле? Ну ладно, не знаю. Тарам-там-там, тарам-там-там, тарарарам, там-там-там-там, тарарам. Так, окей, побежали. А то сейчас там уроки кончатся, пока я тут ношусь. Revelio. О, еще одна картина, смотри-ка. Когда мы ее сразу разгадаем, почему бы нет? И чё? Чё надо-то? А чё не хватает? Бабочки опять? Как узнать, где она? О! Всякие призраки. Подожди. Да и фиг с ним, короче. Ладно. Давай сначала отучимся. Revelio. Ты чё тут машешь? Кошак. Давай поглажу, поглажу.
Эдди Дровокол. Кто это? А тут проход есть? Вроде нет. Ты чё? Ничего. Так, идем наверх тогда. Блин, а Хогвартс достаточно здоровая шляпа Хогвартс. Ну, это хорошо. Ну, давай. Some of us don't necessarily want them to get back to the lessons. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, да это мы знаем. Акцию. А, это акцию. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Почему у меня в школе были не такие уроки, а? Клево было бы. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? И что? Very simply, Так, мы ищем cast чары. Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it will fall. Yes? Excellent. Good. Don't lose your composure.
Splendid! Not to worry. That's it! Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Ты бы хоть объяснил, You что be the конкретно blues, хочешь. just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Все, я понял. Кто первый? Она первая, давай. Так, окей. Сейчас. Ах ты хитрюга. Here we go! Ну, давай попробуем. Нет. Happens to the best of us. Let us see this. Так у нее уже 100. О. Жаль. Well done. Ну, то есть я проиграл. Ладно, я понял. Еще раз можно? Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. That is how it's done. Я понял. Нет! Да чтоб тебя! Нечестно, нифига. А если я ее шар, интересно, могу вытолкнуть, нет? Еще проверим. There we go. Так, давай. Нет, Very good. Let us see this. я опять ее шар подвинул, но не так, как мне надо было. Да блин, уже 130 у нее, ну. Фу. Ладно, ну, да. Хорошо, согласен. Very good, both of you. Well done. Меня победила женщина. Ну, девушка, тем более. Хорошо, я не против. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Спасибо, Нияс. Спасибо за поддержку, брат. Ты настоящий друг. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one.
You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it from clothing, to be precise. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Okay. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Замок висит. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Замечательно, спасибо. Давай сейчас посмотрим. Так, какие там задания? Ага. Тут ничего нет, да, уже? А есть. Все, да, я забрал. Окей. Коллекции. А, ну я понял. То есть это я могу посмотреть, что я собрал. Все, я понял. Подожди, я же хотел еще посмотреть. Блин, подожди, а менюшку? О, снаряжение. Давай посмотрим. Я их разве не забрал? В смысле, подожди, не понял сейчас. Я же забрал их. Или нет? В смысле? А как их забрать? Не совсем я понял сейчас. Ну, я почему-то не могу ничего надеть. Не знаю, ладно. Фиг да с ним, как говорится. Так.
Давай. Открываем карту. Вот видите, я могу переместиться, допустим, правильно? Чтобы время не терять на обход, по сути. Но, с другой стороны, мне замок надо изучать. И поэтому торопиться с тем, чтобы свалить, да как-то... Revelio. Or they did. Now, why would you say that? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Окей, на. Ой, подожди, а у меня почему-то 2 задания. Или... Revelio. Стой, а где сундук-то? Стоп. А, вон стоит, смотри, стой, вот. And then the werewolves joined the goblins in the А, там uprising. закрыто. Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flat. Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flat? Revelio. Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, Peeves? but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he это says Peeves. it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. Господи, я его помню. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Да, Gore. честно говоря, и первая была так себе не яс, часть-то этого. Как он называется-то, господи. Черной пантеры. Мне и первая часть не особо понравилась, если быть честным. Если прям вот реально быть честным. И первая часть далеко не шедевр. Поэтому, ну, как-то... Revelio. Revelio. Давай сначала на урок сходим. Так, тихо. Во, видите, еще одна. Скелет ирландского феникса. То есть мне и первая, я не скажу, что понравилось. Ну, как бы посмотреть можно, но... Я не считаю каким-то это шикарным фильмом, да, то есть... А что-то то, что я верчу, кручу эти кубки, что-то дает? Да особо вроде нет. Давай. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now,
let's practice what we've just learned, starting with something small. А что, не я со второй части экшен, что ли, нет? Я просто не смотрел. Levioso! Now, let's try something a little larger. Так, ну давай. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso! Good. Now, well done. Понял. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This can't be your first duel. Let's just say it. If only all my students were this adept. Levioso! I do enjoy a lively duel. Protego! Stupid Protego. Complicates things. Levioso! Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Not bad for a beginner. You give as good as you get. А ты думал, конечно, могу. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Все мне дополнительные задачи хотят Right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Вот. В смысле, еще что ли его победить? Ну, давай. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Дуэль? In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then.
Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Окей. Till next Хорошо. time. Revelio. Так, доступно новое задание. Видите? То есть, по сути, я могу выполнять... ну, типа побочка это, да, я так понимаю? Ну, только я, знаете, что так и не понял. Если... Так, задание может найти в регион Хогвартс. Отмечайте черным флажком. Представление мира вокруг. Они дают дополнительный опыт XP, но вы не будете продвигаться по основной истории. Я понял. Если кто-то шарит, как открыть. Я вроде получил, но... У меня здесь ничего нет. Фиг с ним. Ладно. Так, хорошо. А если я не пойду на эту служебку, говорю? Побочку. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Ну, окей. Еще новое задание. Ну да. Давай ради прикола сгоняем. Не, а чё? Почему нет? Поскрещиваем палочки. Так, стоп, а это что? What are you up to now? Revelio. Это вообще где? Да фиг его знает, где это пока, ладно. It's your own fault if you А я могу это перепрыгнуть? Нет. Ну, можно я пройду, пожалуйста? Что вы тут толпой встали? Давай попробуем. Это и есть этот клуб, господи, побочка. Хорошо, давай. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Revelio. Oh, not again! Here I come from Так. Where she said I could swim, did you praxia mole? Пивс. As long as for only one Ты что time per надо? week, I can plunge the boy's lavatory. Not for the meat. Accio. You made так, me всё late. окей. He tried to stop me, did Rancorous. Revelio. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed at his containment charms, so I took my revenge. Где? Вот он. Так, соглашим Десмонда Долговязого. Хорошо, Десмонд Долговязый, окей. Блин, я этих страниц руководства... Lumos. Levioso. Accio. Нет, видимо, другое какое-то заклинание должно быть. Revelio. Возможно, потом. Да блин, нифига себе, куда мне идти заставили. Хогвартс на самом деле огромный, блин. Lucan's just over there. Can I help you? Здорово. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists,
and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Cash. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Смотрите, пацаны. We'll make you regret signing up. И как это работает? Так. Прибавьте золото щиты, что это контролирующее заклинание, а затем... Подожди, в смысле? А, сначала желтый щит. Давай. Нате. Файт. Come on. Accio. Levioso. Is that all you've got? I could never duel like that. Это было изично. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Спасибо, спасибо, пацанчик. Hope to see you back here again. Изикатка, да-да-да, братан. Именно, это была изикатка. Так, подожди, хорошо. А вот сюда я могу зайти? Ну-ка. А, вот, во-первых, тут есть сундук. Lumos. Окей, и чё? Люмус, даже... Как в этом, прикольно сделано. Ну-ка, смотри, синие кожаные перчатки. Вот я могу их надеть, нет? Или это так просто? Допустим. А-а-а. Интересно, то есть я пока их надеть не могу. Господи, что это? Падение 0. Окей. Пусть будет так. То есть она мощней, эта мантия. Тогда я ее надену, конечно. Сюда, естественно, я не могу зайти, правильно? Да, у меня не позволяет пока уровень. Lumos. Это что вот? Блин, да чего ж кайфово, когда так вот оно. Прикольно. Next time you need a partner for Crossed Wands, don't hesitate to call on me. Конечно, братан, безусловно. Я к тебе к первому обращусь. Правда, зачем? Не знаю, ну ладно. Так. Подожди, а это что? Это же... Просто оно черным. Странно, ну ладно. Just
Just wait till I've grown a bit. Then we'll see how well you do. Revelio. Так, куда сюда? Мне в целом пока игра нравится. Не представляет пока что-то сложное. Ну и... Что-то прям... Супер непонятное тоже пока не является. Посмотрим, короче. Блин, я хотел вот эту... картину. Lumos. Где мне ее взять? Алло. Revelio. Что-то я пока не пойму, на самом деле. До этого что-то показывалось, а в этот раз каким образом это надо искать? То есть есть какой-то принцип или что, или как? Как оно работает? Этот пив здесь летает. А, тут за дверью. Замечательно. Я пытаюсь, кстати, по сохранениям понять, а как это работает? Revelio. Так, двор. Сова. Пять кошак. Кошаков тоже всех погладить? Это тоже ачивка или что? Манти, конечно, так дешевато смотрится вот это. Ну ладно. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. У меня ощущение, что надо жену, короче, заставить в эту игру поиграть. Мне кажется, ей понравится. Она тоже очень любит Гарри Поттера. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes.
Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Вот она все хочет меня пивом набухать. Я школьник. Какое пиво? Так. Тип заданий, который дает вам профессора Хогвартса, и после их выполнения. Так. Ваш первый является восстановить чары репара. Некоторые необходимо для там всего-то того-то. Я понял, так, сорян. Мне тут кто-то позвонить даже умудрился. Ревелио. Замечательно. Так, подожди, а если я здесь посмотрю? Не, пока ничего такого нет. Я не совсем понимаю эту систему перемещения, она достаточно странная, но ладно. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Так, заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Заберите парящую страницу в башне защиты от темных искусств. This is the right area. Wonder where the flying page is. Got it. Так, первая готова. Сейчас я все заберу. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Might some kind soul help me? В смысле, подожди. Куда делся? Где она? Так, а ты чё? Зенобий Ноук. Я понял, это побочка. Ну, сначала давай читаемся. Это было... Revelio. Несложно. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember,
Your wand is a conduit of your magic. Так, установить чаре репара можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. That's it. Very good. Revelio. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. В смысле, какую? Подожди. Это Хогсмит. А какую статую? Что восстановить? Где? Revelio. Reparo. Revelio. Она говорит, в нише, он говорит, в нише у воды. Что-то я не вижу ничего такого. Так, задание. Это Хогсмит. Хогсмит мне... Это выполненные. А, это выполненные, да. Так, подожди. Revelio. Не понимаю, что она хочет от меня. Он, точнее, простите меня. Какую статую, в какой нише, по какой воды я должен... Здесь, что ли? Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Я молодцом. Ну, наверное, хрен его знает. Leviosa. Левиоса. Revelio. Так. Где эта девочка? Где-то здесь застояла. Вот она. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow.
I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Revelio. Так, ну давай попробуем. Их 6 штук, да? Я понимаю, что это побочка. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Я, если честно, не вижу. Revelio. Подожди. Я где? По какому принципу это работает? Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Accio. Revelio. Lumos. Accio. Так. Подожди, я не понимаю. Revelio. Каким образом? Каким образом это работает? Так, подожди. Я пока не вижу ни одного камня. Высоко, она же сказала. То есть они где-то наверху, что ли, должны быть? Давай. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I've always said that travel broadens the mind. Так. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Типа один я взял. Ха, окей. Давай посмотрим. Revelio. Так. Но здесь больше как будто бы ничего нет. Ладно. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Один я подобрал. How nice to see you, my young friend. Ну ладно, допустим. Давай посмотрим сейчас. То есть где-то на верхотуре. Явно на верхотуре. Revelio. Где-то явно тут на верхотуре. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Я не вижу этих плюй камней. То есть вот... Revelio. Опа. Accio.
И чё? Как мне его забрать? Lumos. Levioso. Reparo. Ну нет, конечно. Подожди, а как мне его взять-то? Я не понял. А как мне его поднять? Revelio. Я не понимаю. Accio. Levioso. Lumos. Я не пойму. Ну, я его вижу. И чё? Странная фигня на самом деле, если быть честным. Ой, подожди. Я не понимаю. То есть по логике вещей я должен туда как-то забраться. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Да вижу я его, вижу. Accio. Levioso. Только... Accio. Нет, я его не могу притянуть. Что сделать надо? Я его вижу. Что сделать? Revelio. Гайс. То есть я реально не знаю. Я здесь забраться не смогу ведь никак. Правильно? Ну, нет. Если только... I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's Да я gobstones. понял. Revelio. Здесь ничего нет. Нет, а в чем приколюха-то? Вот он. Вот. Это глюк какой-то или что? Как мне его достать? Так. Accio. Lumos. Accio. Нет, я не понимаю. Ладно, фиг с ней, как говорится, тогда пока. Может быть, позже я смогу. Ты. Смотри-ка, нифига себе.
Прикольно. Это внешний вид. Это прикольно. Хотя нет, тогда лица не будет видно. Тогда понятно. Подожди. По факту... Ага. Даже так можно. Слушайте, это прикольно. Это реально прикольно. Прикольно. Заморочились. Короче, я не знаю, как его взять. Значит, фиг с ним пока. Ничего сверхстрашного. Revelio. Опачки, смотри, что. А мне нравится. Мне нравится, реально. Ты что, Локи? Revelio. Так. Что это? I enjoyed it. But when is Professor and Ivy? Revelio. Блин, клево, слушай, клево. Hello, looking for me? Так, хорошо. Тут нет сохранений. Тут автосохранение, я так понимаю, да? А нет, смотри-ка, есть сохранение. Лучше сделать так. А то нафиг потом мало ли чё. Так, ладно. Давайте, гайс, первую серию мы на этом закончим. Мне игра нравится, реально нравится. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на данный канал, если вы вдруг по какой-то причине еще не подписаны, прожимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о всех новых стримах. Подписывайтесь также, гайс, обязательно на мой основной канал, на котором я делаю различные видеоигровые видосики, такие как обзоры, блоги, топы, мнения, распаковки, огромную кучу всего интересного на видеоигровую тематику. Ссылка на основной канал в описании под стримом есть. Огромная просьба к тем, кто на основной канал еще не подписан. Пожалуйста, ребят, прямо сейчас перейдите и подпишитесь. Этим самым вы безумно сильно меня поддержите. Вступайте в мой паблик ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал Discord, где мы общаемся и играем все вместе. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Там я публикую различные интересные видеоигровые новости, которые вы больше нигде не увидите. Анонсы стримов, различные голосования, опросы и многое-многое другое. Все ссылочки в описании под стримом есть. И, ребятки, если захотите поддержать канал или меня лично финансово донатами, ссылка на банковскую карту и на Donation Alerts также в описании под стримом есть. Я вам за любую поддержку скажу огромное спасибо и от всей души буду безумно признателен. И напоминаю, что топ-донатер по итогам месяца на данном канале получает право выбрать следующую игру для прохождения. Поэтому, если у вас есть желание, возможность, то будет очень круто. Ну и также напоследок напоминаю тебе, мой дорогой зритель, что ты можешь заказать стрим. Если тебе в моем исполнении на данном канале хочется увидеть какую-то конкретную игру, ты можешь задонатить 500 рублей, написать название игры. Если эту игру возможно купить, скачать или еще как-то достать, она непременно тут появится. Но, как говорится, решать только вам. А мы увидимся с вами уже совсем скоро на следующем стриме, буквально завтра. Поэтому всем хорошего вечера, ребятки, удачки, увидимся. Всем до скорого, всем